Dear students, we continue the same topic which we started yesterday, that is American Revolution. In American Revolution, we studied what are the reasons for the American Revolution. Now, the people of America, they were irritated by the British policies implemented in American colonies. So the entire continent, except Georgia, they assembled in Philadelphia. It is known as the First Continental Congress. It was in 1774. This 1774, there was the First Continental Congress. The First Continental Congress was met in 1774. The entire continent met in Philadelphia, and they protested against the British, the anti-British American colony policy of the British. So in that First Continental Congress met in Philadelphia in 1774, 1774 അമേരിക്കയിലെ മുഴുവൻ കോളനികളും, ജോർജിയ ഒഴികെയുള്ള കോളനി, എല്ലാ കോളനികളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഫിലാദൽഫിയയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് 1774 അവർ ഒരു പെറ്റീഷൻ, they gave a petition to the king. The petition demanded the king of England, they demanded that England should revoke the regulations enforced on industries and commerce, and they should not impose any tax upon the people of the colonies without their permission. It was their demand. അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്, എല്ലാ കോളനി നിവാസികളും ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതായിരുന്നു: ബ്രിട്ടൻ അമേരിക്കൻ കോളനിക്ക് മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ, വാണിജ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കണം. എന്നത് മാത്രമല്ല, അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോളനി നിവാസികളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ അവരുടെ മേൽ ഒരു നികുതിയും ചുമത്തുവാൻ പാടില്ല. So it was the petition that given to the King of England. All the colonies demanded British government to revoke the regulations put upon the industries and commerce in America. Secondly, they demanded that they should not impose any tax upon the people of American colonies without their consent. ഇതാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിമാൻഡ്. വീണ്ടും these people again met the Second Continental Congress. It was in 1775. In 1775, they met the Second Continental Congress. The Second Continental Congress. In the Second Continental Congress, the people of the colonies took a strong demand against the British. They decided to constitute an army under the leadership of George Washington, and they elected George Washington as the commander-in-chief of the army. So the Second Continental Congress met in America in 1775. They decided to appoint George Washington as the commander-in-chief of the army.
In 1774, the First Continental Congress. In 1775, the Second Continental Congress. And in the Second Continental Congress, they elected George Washington as the Commander-in-Chief of the Army. ഒരു സേന രൂപീകരിച്ച് അമേരിക്കൻ കോളനി നിവാസികൾ ബ്രിട്ടനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുക. എന്നിട്ട് ജോർജ് വാഷിങ്ടനെ അവരുടെ സേനാധിപനായിട്ട് സേനാനായകനായിട്ട് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ during this period we can see that many people who supported this revolution in America, they wrote books, they wrote pamphlets, etc. We studied about Thomas Paine, we also studied about John Locke. They contributed to the revolution. Revolution നിരവധി ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പിന്തുണകൾ നൽകിയിരുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ദി പാംലെറ്റ് റിട്ടൺ ബൈ തോമസ് പെയിൻ. ദി നെയിം ഓഫ് ദി പാംലെറ്റ് വാസ് കോമൺ സെൻസ്. കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാംലെറ്റ് പുറത്തിറക്കി. ഈ കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാംലെറ്റിൽ തോമസ് പെയിൻ ആസ്ക്ഡ് ദി പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ബ്രേക്ക് ദി ടൈസ് വിത്ത് ബ്രിട്ടൻ. ബ്രിട്ടനുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്ന് തൻ്റെ കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലഘുലേഖയിലൂടെ തോമസ് പെയിൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. തോമസ് പെയിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമേകി. ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി കോണ്ടിനെൻറ്റ് സ്ട്രോങ്ലി സ്റ്റുഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഡോമിനേഷൻ ഇൻ അമേരിക്ക. It was during this time in 1776, another incident was there. In 1776, American Revolution advanced. In 1776, we can see that Thomas Jefferson and Benjamin Franklin, the two, Thomas Jefferson and Benjamin Franklin, they made a declaration of independence in America. Declaration of Independence in America. It was in the year 1776. The Declaration of the Independence announced that all men are born free, all men are equal, everyone has inborn rights. എല്ലാവർക്കും അവകാശങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എല്ലാ ജനങ്ങളും തുല്യരാണ് എന്ന ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ന ഡിമാൻഡുകളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു 1776 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭവം. അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് 1776 ഈ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രിക തയ്യാറാക്കിയ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. Declaration of Independence, prepared the great Declaration of Independence. It was prepared under the leadership of Thomas Jefferson and Benjamin Franklin. You have to study the name. ഈ പേരുകളും ഈ വർഷങ്ങളും ഈ സംഭവങ്ങളുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്. ഡീറ്റെയിൽഡായി പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും. Thus we can see that 3 incidents. In 1774, First Continental Congress. In the First Continental Congress, all colonies of America met and demanded the King of England that they should revoke all the regulations and should not impose tax upon the people of colonies without their consent. 1775 Second Continental Congress, they appointed George Washington as the Commander-in-Chief of the Army. In 1776, the American Congress made the Great Declaration of Independence. And thus the war started in America. The colonies of America started war against England. This war ended in 1781. In 1783, they made a treaty, 1783, Treaty of Paris. പാരീസ് ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റി അവർ ഉണ്ടാക്കി 1783 ട്രീറ്റി ഓഫ് ദി പാരീസ്. ഇൻ ദി ട്രീറ്റി ഓഫ് ദി പാരീസ്, the 13 colonies of America got independence. It was in 1781 American Revolution ended.
And the treaty was signed in 1783. That is known as Treaty of Paris. പാരീസ് ഉടമ്പടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. ഈ പാരീസ് ഉടമ്പടിയോടുകൂടി 13 കോളനികൾക്കും ബ്രിട്ടൻ അമേരിക്കയുടെ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള 13 കോളനികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയാണ്. Thus we can see that James Madison, you have heard about the name of the James Madison. James Madison framed or prepared a constitution for America. American colonies became independent. James Madison, the great person in America, he made a constitution for America. That constitution is known as American Constitution. In accordance with the constitution, a new government was formed, and George Washington became the first president of the American colonies. And അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റായി ജോർജ് വാഷിങ്ടനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ജെയിംസ് മാഡിസൺ ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ഭരണഘടന പ്രകാരമാണ് ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ became the president of America. You have heard about George Washington. George Washington became the president of the America, first president of America. Thus, American Revolution ended. We studied what are the reasons of American Revolution and the development of the American Revolution, and we studied different events, the First Continental Congress, Second Continental Congress, and Declaration of the Independence, and thirdly ended with the 1783 Treaty of the Paris. Thus, George Washington became the first president of America. This revolution ended. You have heard about American Revolution. It had a great influence in the world. It influenced the world. American Revolution ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വിപ്ലവമാണ്. നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ വിപ്ലവങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വിപ്ലവമാണ് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ. യു മേ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ, വാട്ട് ആർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ? സോ American Revolution ended. It ended in 1783 with the Treaty of the Paris. Through the Treaty of the Paris, 13 colonies of America got independence. Thus, America became an independent nation. ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി മാറി. 13 കോളനികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. After that, we can see that the great man named James Madison, he prepared a constitution for America. അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി. ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. Thus, we can see that George Washington became the first president of America. Through this constitution, America had the first president. The name of the president is George Washington. Thus, American Revolution ended. Then this American Revolution had a great influence, as it is one of the first revolutions in the world. It had a great influence upon the world. It influenced many countries in the world, or it gave direction and motivation to the later revolutions in the world. ലോകത്തിലെ മറ്റു വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമേകിയതും ദിശ നിർണയിച്ചതും യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. So, gave direction and motivation to the later revolutions in the world. Second one is that American Revolution put forward the concept of Republican form of the government. Republican form of the government എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനാണ്. ലോകത്ത് റിപ്പബ്ലിക്കൻ, യു ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് റിപ്പബ്ലിക്. ഇന്ത്യ ഈസ് എ റിപ്പബ്ലിക്. ദർ വിൽ ഹാവ് ആൻ ഇലക്റ്റഡ് president in the country. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ആ ഒരു മോഡൽ ആദ്യമായി ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനാണ്. സോ ദി സെക്കൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഫോം ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്. ദി റിപ്പബ്ലിക്കൻ മോഡൽ ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് വാസ് ഫസ്റ്റ് presented by the American Revolution. The third one is that prepared the first written constitution in the world. It was America who prepared the first written constitution in the world.
ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ചതും അമേരിക്കയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ത്യയൊക്കെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കൊരു എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഉണ്ടായി, അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുണ്ടായി ഒരു എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഉണ്ടായി. അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ മോഡൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു, അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. അപ്പം ലേറ്റർ റവല്യൂഷൻസ് ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ലേറ്റർ റവല്യൂഷൻസ് ഇൻ ദി വേൾഡ്. ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. പ്രിപ്പയർഡ് ദി ഫസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദി വേൾഡ്. And fourthly, contribute to the concept of federal system of the government. It is America, they first gave the model of the federal system of the government. Have you heard about the federal system? What is federal system? Federal system of the government is that there will be one union government, central government. And under the central government, there will be many states. Just like India. India is a federal country. There is a central government and there is many state governments. Like that, this model of the federal form of the government is first presented by America. So, American Revolution had 4 important influences. 4 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാധീനങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ലോകത്തിന് ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനാണ്. അത് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവമാണ്. ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന് മുന്നിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ മോഡൽ ഭരണവ്യവസ്ഥ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചതും അമേരിക്കയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദി ലേറ്റർ റവല്യൂഷൻസ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പോൺ ദി വേൾഡ് നാഷൻസ്. നൗ വി കംപ്ലീറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് topic in the first unit, that is American Revolution. In that American Revolution, you studied what are the reasons. The most important questions out of it is that the first one, the reasons for this revolution, where you have studied the mercantilist laws, the policies of Britain implemented in American colonies. And second, you studied the development of the American, we can see that revolution, that is first continental congress, second continental congress, and it ends in what 1783 treaty of the Paris. And last you study, third important question is that American revolution, influence of the American revolution. So you will study it very well for tomorrow, and next day we can start with the French revolution. Thank you all of you.